buongiorno, buongiorno mondo, come va? Eccomi qua. Oggi leggiamo un estratto. Today we read the page 4 of an article that I receive regularly of so many articles from academia.edu education. It's an amazing website where I am subscribed. Page 4, in this page 4 I've chosen the juice, the center stage of this article, kindly written and posted by Mrs. Elisa Segnini. The article is written down in English. Okay, so I will read in English and then I will translate on the fly in Italian. I didn't translate letter by letter, okay, because it's not really difficult for you English speakers this kind of Italian. On page 4 you will be surprised, and I well know that these two books, novels, are incredibly popular, have been, and made history in the Italian popularity about novels. Are both novel are ambient, are written in the period of the after the war. So they have, even the style of writing is very different. They have a lot of in common. That's why I've chosen this page 4. That is really focused on this. That is the most important. Maybe a lot of you, including me, we would be interested to understand in between these two masterpieces. Page 4, Andrea Camilleri's Montalbano, come on, and Elena Ferrante, L'amica geniale. I'm talking of two bestsellers of the recent years. L'amica geniale, the afterlife of two local series. Credit to Elisa Segnini. Not Segnini, guys, I recommend you. This is one of the most common phonetic mistakes about the Italian pronunciation. Elisa Segnini. Elisa Segnini is posted this, I guess, in the 2018. Camilleri and Ferrante participate in this discourse by describing Naples and Sicily as unchanging, and by foregrounding ethnic, cultural and linguistic difference. In doing so, Camilleri joins a long tradition of writers concerned with the Sicilianness, from Verga to Pirandello to Sciascia, whereas Ferrante's project has more to share with the Naples of Roberto Saviano and Matteo Garrone than with the modern city described by Valeria Parrella. The writer's preoccupation with marginality and subalternity is further emphasized by their strong sense of space and by the focus on the periphery. The fictional town of Vigata in Camilleri novels, and a neighborhood on the outskirts of Naples in Ferrante's. Both Vigata and Ferrante, Rione, are Rioni, plural Rioni,
blocks, let's say, okay, blocks, are described as microcosms, culturally and linguistically different from the rest of Italy. Both series revolve around a limited number of figures, with characters from other regions, serving mainly to provide a contrast and thereby underlining the specificity of peculiarity of Sicily and Naples. In both cases, the representation of cultural identities borders on essentialism. Francesco Merlo notes that Camilleri invents an archaic Sicily. This is interesting, maybe not all knows about that. An almost biological insularity, as if Sicilianness were a quality of seminal fluid, amazing description, a DNA, a distinct entity that obviously does not exist except as a stereotype. Even sympathetic critics such as Nunzio Lafauci admit that from a thematic point of view, Camilleri has built and builds a veritable catalogue of clichés. Ferrante's characters similarly have Neapolitanness, as Bullaro and Love put it, imbued in their bodies and language, and correspond to types that range from the educated northern Italian to the low class, Neapolitan to the local Camorrista. Both series of books feature protagonists who were born shortly after the Second World War, who age throughout the narrative, who are engaged in the fight against the mafia and the Camorra, and who take an anthropological interest in the history, customs, and language of their towns, while being at the same time involved in global events. Both the Montalbano novels and L'Amica Geniale conjure a strong sense of authenticity and run the danger of confusing discourse with actuality. All right, I think that there are few but very important news for all those passionate about this incredible, successful series, novels. Besides so many others, historically mentions and so and so. Now, let's read again sentence by sentence, and we translate in Italian, ok? Allora, L'Amica Geniale, the title of the article, okay, by Elisa Segnini. L'Amica Geniale, the afterlife. Diciamo the afterlife is a metaphor, no? I mean, because it's like these history stories are finished, are end up, and so the Miss Elisa Segnini, he show them like he like to show them like something dead, and now she won't analyze the afterlife of these two souls, So we may translate in Italian successo postumo, because usually
when an artist, a great artist, is dead and the success came after his death, we call un successo postumo, afterlife. Okay, but afterlife, has more a spiritual meaning. Okay, we are talking of literature here. Of two global serie, di due serie globali e locali. Camilleri e Ferrante partecipano in questo discorso descrivendo la Napoli e la Sicilia come aree e territori rimasti intatti, senza cambiamenti, e mettendo in evidenza le differenze etniche, culturali e linguistiche. Facendo in questo modo, Camilleri Joynes si aggiunge a una lunga tradizione di scrittori inerenti che si occupavano della sicilianità, ok? Come ad esempio dal Verga a Giovanni Verga a Giuseppe Pirandello a Leonardo Sciascia ed altri, dove d'altro canto la Ferrante, il progetto della Ferrante ha anche da condividere con la Napoli di Roberto Saviano. I think that most of you know who is Roberto Saviano, no? The Neapolitan writer specialized in the Camorra, okay, and mafia troubles history. E Matteo Garrone, Then with the Modern City, e poi anche in riferimento alla città moderna descritta da Valeria Parrella. The writer's preoccupation, lo scopo degli scrittori, cioè la preoccupazione al riguardo della marginalità e della subalternità è ancor più enfatizzata dal loro forte senso di spazio, no? Di spazio e dalla focalizzazione, dalla concentrazione dal concentrarsi sulla periferia invece, ok? La città immaginaria, The Fictional Town, di Vigata nelle novelle di Camilleri e del vicinato della periferia di Napoli in Ferrante. Entrambi, Vigata e i rioni della Ferrante, sono descritti come dei microcosmi. I love this depiction, is nice. Culturalmente e linguisticamente differenti dal resto d'Italia. Both series, allora, entrambe le serie girano intorno a un numero limitato di figure centrali, no? Di attori principali, con personaggi di altre regioni che servono principalmente per enfatizzare, per mettere in luce un contrasto, okay, rispetto ad altre regioni d'Italia, e perciò sottolineare, underlining, la specificità, la particolarità, la unicità della Sicilia e di Napoli. In both cases, in entrambi i casi, la rappresentazione dei limiti, okay, dei confini delle identità culturali sull'essenzialismo. Francesco Merlo, is a critic, journalist, nota che Camilleri addirittura inventa
he create a new language, a Sicilian archaic. Amazing this. Una insularità, insularità intesa un ambiente tipico ristretto dell'isola, ok? Della insularità della Sicilia, ok? Alquanto quasi biologica, ok? Insita proprio nella, capito, nei siciliani, del popolo siciliano. As if, come se la sicilianità fosse una specie, un tipo, una qualità di fluido seminale. That is amazing. It's amazing, really. E DNA, no? È un acido desossiribonucleico, è un DNA, un'entità distinta che ovviamente non esiste eccetto che per gli stereotipi. Anche i critici che simpatizzanti come Nunzio La Fauci ammette che da un punto di vista tematico, from a thematic point of view, Camilleri ha costruito e continua a costruire e costruisce un catalogo di cliché veritiero, ok? Facilmente riscontrabile nella reale vita siciliana. I personaggi, i caratteri della Ferrante, allo stesso modo, hanno quella neapolitanità come per Bullaro nel suo Love Put It, imbevuti nei loro corpi, ok, nella loro essenza e nei loro linguaggi. E allora and correspond to types, allora, e corrispondono a dei tipi, corrispondono a delle figure tipo, ok, che si distanziano, ok, far away, si distanziano dall'Italia del nord educata, ok? Insomma, rispetto alla bassa classe bassa inferiore, no? del napoletano, dell'ambiente napoletano, appunto ad arrivare fino al camorrista locale, ok? I famosi rioni camorristi, no? Ok? In uno dei quali anche io a Torre del Greco sono nato e cresciuto. Entrambe le serie dei libri caratterizzano dei protagonisti e this is interesting as well, che erano nati poco dopo la seconda guerra mondiale, ma più importante ancora, sono personaggi che sono cresciuti e hanno evoluto la loro educazione durante il periodo della guerra. E this is very important, this perspective, from both the writers, because really they get, maybe this is a key of the success, because they have been capable to portray an eventual citizen from that era, from that time, in those contests, difficult contests. That's why we say that writing is a pure art. You know what? The capacity to convey exactly the reality. All right. That's what it brings the success of a famous writer. Who age throughout the narrative, cioè che crescono proprio durante il periodo narrato della narrativa, delle storie, who are engaged e che li vedono nella lotta contro la mafia in Sicilia e contro la camorra a Napoli.
and who take an anthropological interest, e chi ha un interesse addirittura even more like to say at an anthropological level, nella storia, nei costumi, abitudini e nella lingua delle loro città, while being essendo allo stesso tempo coinvolti in eventi globali. Entrambe le novelle, Montalbano e L'amica geniale, evocano, they conjure, they evoke un forte senso di autenticità e eludono il pericolo di confondere il discorso, il riferimento con l'attualità. Okay, I think this also has been another key of their success, to avoid that the readers that are unaware of the locality of Sicily and Naples, they do not get through their reading brought in confusing the actual scenario, okay, the modern scenario, with the very different scenarios of 50 years ago, 60 years ago, all right, in the war, during the Second War, after the Second War, sorry. All right, guys, thank you very much, and I hope that I make somebody happy about that. You know what. Alright guys, thank you very much, grazie mille e ci vediamo alla prossima. See you next. Bye, ciao.